Parfois les miracles en arrivent pas enveloppés de lumière divine. Parfois ils arrivent couverts de puces avec les côtes marquées sous un pelage sale et entrant par une fenêtre que personne n'aurait dû laisser ouverte. L'infirmière laisse tomber le plateau. Le fracas du métal contre les carreaux résonnants tout le couloir du troisième étage, mais elle n'y pouvait plus bouger, elle n'y pouvait plus respirer, car sur le lit d'Elham qui n'avait pas bougé un seul muscle depuis 3 mois, il y avait un chat. Et si chat passait sa patte contre le visage de Ricardo Salazar, la passante doucement sur sa joue, comme est-il essayait de le révéler. Mais si n'y fut pas celle qui glaça le sang de l'infirmière, si fut l'alarme, une seule larme parfaitement formée glissant sur le visage du milliardaire inconscient. Les médecins avaient été clairs, état végétatif profond, aucune activité cérébrale significative, aucun véritable espoir. La famille signate déjà les papiers, divisate les empires, effaçate son nom des conseils d'administration. Ricardo Salazar était un cadavre qui respirait encore rien de plus. Jusqu'à quasi animal apparaisse. Le chat était une créature misérable. Des rayures orange et blanches délavées par le soleil et la saleté, si maigre que ces omoplates ressortantes comme des cadeaux sa peau. Mais ces yeux du cercles d'amber brillant, regardant Elham dans le coma avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la reconnaissance. L'infirmière recula vers la porte, cherchant l'interphone avec des mains tremblantes. J'ai besoin du docteur Vargas, Chambre 312, maintenant. Le chat n'y bronca pas face à la panique dans sa voix. Il restait là, miaulant faiblement, un son guttural qui semblait venir de quelque chose d'ancien et décevant. Sa patte continuait de caresser le visage de Ricardo avec une tendresse qu'aucun humain ni lui avait montré depuis des mois. Quand le docteur Sébastien Vargas entra en courant, à peine 34 ans mais déjà des cheveux prématurément gris à force de voir l'impossible devenir routine, il s'arrêta net. Son cerveau de neurologue entraîné à rejeter l'inexplicable, si huida l'évidence qu'il avait devant lui. Ni le touchez pas ordonna-t-il lorsque l'infirmière tenta de s'approcher à nouveau, pas encore. Sébastien avait vu beaucoup de choses en unité de soins intensifs. Il avait vu des patients débranchés si révéler en hurlant. Il avait vu des hommes forts pleurer pour leurs mères morts. Il avait vu des corps lutter contre la mort avec une fierté animale. Mais jamais il en avait vu quelqu'un en état végétatif profond produire des larmes émotionnelles. Des larmes réflexes, oui, elles étaient courantes, simples réponses physiologiques à une irritation oculaire, mais si était différente. Cette larme était apparue exactement au moment où le chat avait touché son visage. Appelez la famille dit Sébastien sans détourner les yeux de la scène impossible devant lui. Et laissez-moi seul avec ça. Quand la porte si ferme, le silence de la chambre n'y fut rompu que par le ronronnement du chat. Un son continu, vibrant, qui semblait remplir l'espace comme un mantra. Sébastien s'approcha lentement, comme si le chat pouvait disparaître et s'il bougeait trop vite. Qui estuve murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'animal. Le chat le regarda, et dans csu, il y avait quelque chose que Sébastien n'y pouvait pas nommer. Si n'était pas seulement de l'instinct animal, il y avait un but. Il examina les pupilles de Ricardo, rien, aucune réaction à la lumière. Il vérifia ses réflexes. Inexistence. Mais l'alarme était toujours là, brillante contre l'horloge blanc comme la preuve de quelque chose que la science n'y pouvait expliquer. Le chat si blottait contre le cou de Ricardo, son ronronnement s'intensifiant. Et alors la tête du milliardaire, la tête qui n'avait pas bougé depuis 92 jours, tourna, seulement de quelques centimètres, à peine perceptible, mais elle tourna vers l'endroit où s'y trouvait le chat. Sébastien sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'appel arriva sur le téléphone d'Isabelle Salazar à 11h14 du soir. Elle était dans son appartement, regardant sans voir une série qu'elle n'aurait pas su nommer si on le lui avait demandé, buvant son troisième verre de vin et essayant de n'y pas penser à l'homme qui gisait dans si lit de hôpital. Son père, l'étranger qui elle avait élevé, le milliardaire qui avait construit des tours mais jamais un pont vers elle.
Mademoiselle Salazar vous devez venir, il est passé quelque chose. Le cœur d'Isabelle est arrêté. Il est parti. Non mais vous devez le voir. 20 minutes plus tard, Isabelle pousse la porte de la chambre 312, et son cerveau refuse de traiter si quel voyait. Un chat unfaudu chat errant, couché à côté de son pire comme est-il avec tous les droits du monde derrière là. Quoi si quoi? Mademoiselle Salazar, la voix du docteur Vargas était prudente, comme est-il manipulate des explosifs. Cet animal a provoqué une réaction chez votre pire. Nous l'avons vu pleurer lorsqu'il est apparu, et sautert est tourné vers lui. Isabelle regarda la médecine comme est-il venait de lui pousser une duxum terte. Mon père est dans le coma profond depuis 3 mois, les cerveaux morts n'y pleurent pas. Son cerveau n'est pas mort, il dort, et quelque chose chez cet animal est en train de le révéler. Isabelle s'approcha du lit, étudiant le chat. Il y avait quelque chose de familier en lui. Quelque chose qui effleurait le bord d'un souvenir ancien, rongé par des années de distance volontaire. Et alors elle sait. Mon Dieu, murmura-t-il, c'est le chat du parking. Sébastien leva les yeux de ses notes. Pardon. Mon père, Isabelle dut s'arrêter raveler la boule dans sa gorge. Il y a des années, quand je lui rendais encore visite à son bureau, j'allais vous nourrir un chat dans le parking. Je pensais que c'était juste de la charité passager. Je n'ai jamais su que ça signifiait quelque chose. Mais maintenant, en regardant cet animal brisé et obstiné blotti contre el homme qui n'avait jamais appris à serrer sa propre fille dans ses bras, Isabelle commençait à comprendre. Son père avait trouvé si dont il avait besoin dans un chat errant sale, une acceptation sans jugement, une compagnie sans attente, un confident qui ne dévoilerait jamais ses secrets ni le trahirait pour de l'argent. Combien de temps est-il resté comme ça, demanda-t-il, la voix à peine un murmure. 3 heures, il n'y bouge pas, et chaque fois que nous essayons de le retirer, les signes vitox de votre pire chutant. Isabelle s'assit sur la chaise prise du lit, le chat ouvrit un œil, elle évalua puis le referma, le ronronnement continua implacable comme un moteur. Laissez le rester, dit Isabelle, les mots la surprirent elle-même, si c'est le Raymond mon pire qu'il restait. Elle n'y savait pas encore que cette décision déclencherait une guerre. Thomas Salazar arriva à l'hôpital à l'aube, dans son costume à $3,000 et sa fureur à peine contenue. C'est une putain de blague, crachait-il en voyant le chat, un animal infesté de parasites dans une chambre de soins intensifs. Isabelle, tu es perdu la tête. Isabelle s'y leva et s'y plaça entre son oncle et le lit. Les signes vitox de papa se sont améliorés depuis l'arrivée de ce chat. J'mn fus, je suis maintenant l'administrateur de ses affaires et j'exige. Tu n'es rien coupa Isabelle la voix dure comme l'acier, je suis sa fille, je décide. Le silence qui suivit était empoisonné. Thomas regarda Sonis avec des yeux qui promettent des conséquences. 3 mois sans venir le voir, dit-il lentement, mais maintenant qu'il y a un potentiel cercle médiatique, la fille devait apparaître. Le coup toucha juste, Isabelle sentit la honte lui brûler la gorge, mais elle n'y recula pas. Pourquoi es-tu si pour qu'il s'y réveille, oncle Thomas? La question tomba comme une grenade, Thomas s'y raidit. Fais attention petite. Au quoi tu vas me renverser comme tu l'as fait avec Magdalena, comme tu as effacé tous ceux qui en savient trop. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors éclaire-moi, explique-moi pourquoi tu es si désespéré de le déclarer incapable. Pourquoi tu as signé 3 contrats de consultation le mois dernier sans l'autorisation du conseil. Pourquoi tu as transféré du millions vers un compte aux îles Caïmans. Le visage de Thomas perdit toute couleur. Qui t'y a dit ça? Isabelle sourit, mais il n'y avait aucun humeur dans si sourire. Le même comme table que tu, cries Hector.
Il savoir que la loyauté envers mon pire vaut plus que ton argent. Thomas ouvrit la bouche la referma, puis sortit de la chambre sans dire un mot de plus. Mais Isabelle vit la promesse dans ses yeux. Si n'était pas terminé. Le chat resta, jour après jour, il entrait par la même fenêtre à l'aube si blotissait contre Ricardo et repartit au crépuscule. Le personnel de l'hôpital commença à lui laisser de la nourriture. Certains l'appelaient le miracle, d'autres la mascotte du coma. Mais Isabelle commença à l'appeler sentinelle, parce que si était si qu'il faisait, il veillait, il prodigiait, et d'une manière impossible, il ramenait son pire à la vie. Les changements furent subtils au début, un doigt qui bougeait, un soupir plus profond, les paupières tremblantes sous stimulation. Sébastien documentait tout avec un étonnement scientifique et une terreur existentielle. Cela défiait toutes les lois neurologiques qu'il connaissait. Isabelle passait ses nuits en quartier. Elle parla avec d'anciens employés, des secrétaires retraités, le concierge qui avait travaillé dans l'immeuble de son père pendant 30 ans. Et dans chaque conversation, elle découvrait un homme qu'elle n'y connaissait pas. Don Arturo lui parla des bourses universitaires secrètes. Doña Beatriz révéla le fonds d'urgence pour les employés en crise. Miguel, le messenger, pleurant si rappelant comment Ricardo avait payé le traitement contre le cancer de sa femme sans que personne ne le sache. Pourquoi le cachait-il? Demanda Isabelle à l'avocat de la famille, un homme de 70 ans dont les yeux avaient vu trop de choses. Parce que ton père avait pour répondit Maître Fuentes, pour déparateur faible, pourquoi les gens en profitent. Il agrandit dans une mesure absolue Isabelle, quand tu viens de là d'où il vient, la confiance est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Isabelle commença à comprendre. Son père n'était pas le monstre Freud l'avait construit dans son esprit. Si était un homme terrifié, utilisant l'argent comme une armure, le pouvoir comme un bouclier, la distance comme une protection. Et si chat avait été son unique espace sûr. La tempête arriva un jeudi, des tonnerres qui sequoient les fenêtres, des éclairs qui transformient la nuit en jour pendant des microsecondes. Le chat devint frénétique, il allait et venait miaulant avec angoisse regardant la fenêtre. Il vit partir dit l'infirmière. Ne le laisses pas, supplia Isabelle. Mais l'animal sauta avant que quiconque puisse l'erreur, disparaissant dans l'obscurité oragieuse. Et Ricardo Salazar commença à mourir. Les signes vitaux chuteront, la pression artérielle s'effondra, la respiration devint superficielle difficile. C'est comme s'il avait abandonné, dit Sébastien à Isabelle d'une voix brisée, comme si la seule chose qui le retenait venait de disparaître. Isabelle n'attendit pas l'aube, elle sortit la chercher. Elle marcha dans des ruelles qui sentient le désespoir. Elle cria jusqu'à si briser la voix, elle chercha sous des voitures abandonnées et parmi des tas d'ordures. Elle le trouva le quatrième jour, gisant dans une ruelle étroite, avec une patte brisée et une respiration irrégulière. Une vieille femme était agenouillée prise de lui, le caressant de mains tremblantes. S'il vous plaît aidez-moi, dit la femme, j'allais trouver ailleurs, je crois qu'il est fait renverser. Isabelle s'agenouilla, enveloppant le chat dans sa veste avec des mains qui fonctionnaient à peine. Merci de l'avoir signé, commença-t-il à dire, mais elle s'arrêta en regardant vraiment le visage de la femme. Elle connaissait ce visage. Magdalena. Les yeux de la femme s'y remplirent de larmes. Bonjour Isabelle. Magdalena, la femme qui elle avait élevée quand sa mère était trop occupée à construire sa propre version de l'Empire Salazar. Celle qui avait disparu quand Isabelle avait 15 ans, sans explication, sans adieu. Que s'est-il passé, chachota Isabelle, pourquoi es-tu parti? Je n'y suis pas parti, on aime ici dehors. Magdalena carcelateur du chat avec une tendresse infinie. J'ai vu ta mère et ton oncle voler dans les camps de l'entreprise. J'allais dit à ton père, ta mère créé un scandale de sang que si était moi qui volait.
Tun pira siedemi defender mais, el hosselessa pauls, certains battles ni puvent pierder gegnes. Isabel sentit le monde bascular. Tun pira essaye de te retrouvre, continua Magdalena, pendant des années, letters appels, mais j'ai trop blessé, trop fier, et maintenant sa voici brisa. Maintenant, il est en train de mourir et je ne pourrai jamais lui dire que je lui ai pardonné. Isabelle prit la femme dans ses bras, touts du pleurin audacieux du chat brissé entre elles. Il y a encore du temps, dit Isabelle, mais j'ai besoin que tu m'aides à la sauver. L'opération cauda touts les économies d'Isabelle, $6,000 pour réparer une pat brissée, trader la déshydratation, netter les infections. Le vétérinaire elle avertit que le chat était faible, qu'il avait besoin de repos. Isabelle elimina quand merma el hospital. Lorsqu'elle ouvrit la cage de transport dans la chambre 312, le chat sortit en boitant, déterminé, et grimpa sur le lit avec un effort visible. Il s'y blottit contre Ricardo et commença ronronner. Et la main de Ricardo Salazar bougia, pas un tremblement, un mouvement délibéré, ses doigts toucheront le pelage du chat. Mon Dieu, murmura Sébastien en courant vérifier les moniteurs, son activité cérébrale, elle augmente. Dans les semaines qui suivirent, avec le chat présent et Magdalena venant chaque jour lui parler de pardon et de secondes chances, les miracles devineront routine. D'abord les doigts, puis les yeux, et souvent quelques secondes avant de s'y refermer, puis les mots fragmentés confus, mais de vrais mots. Sentinelle fut la première chose que Ricardo dit clairement en regardant le chat, ma sentinelle. Isabelle pleura, Sébastien documenta l'impossible, Magdalena sourit. Et quand Ricardo put finalement s'asseoir, quand il put parler en phrases complètes, quand il put expliquer comment si chat avait été son seul ami pendant des années de solitude auto-imposée, la première chose qu'il fit fut de regarder sa fille. Pardonne-moi, dit-il d'une voix rauque après des mois de silence, pour ne pas avoir su t'aimer sans t'éloigner. Isabelle lui prit la main qui ni elle avait jamais tenue quand elle était enfant, qui ni elle avait jamais serré contre lui quand elle pleurait, et la serra. Tu es révélé maintenant, dit-elle, c'est tout ce qui compte. Thomas Salazar fut arrêté 6 semaines plus tard. Les preuves quisibles avaient rassemblés, transferts illégaux, contrats frauduleux, années de détournement systématique étaient irréfutables. Dans sa cellule, il écrivit une lettre à Ricardo, une seule ligne. J'ai toujours été ton ombre, je voulais être le solil. Ricardo la let et pleura, puis il signa les documents pour créer un fonds fiduciaire destiné à la réhabilitation de Thomas, parce que certains dégâts exigent la guérison, pas la vengeance. Le centre de thérapie assisté par les animaux ouvrit un an plus tard. Ricardo donna la moitié de sa fortune, $700 millions de pesos, pour le construire. Sentinelle avait sa propre chambre là-bas, des enfants atteints de cancer lui rendant visite, des personnes âgées atteintes de démence lui souriant en la voyant, des erreurs brisées trouvant du réconfort dans son ronronnement implacable. Pourquoi un chat demanda un journaliste à Ricardo pendant l'inauguration. Ricardo regarda Sentinelle, blotti sur ses genoux, et sourit. Parce que quand tu es un monstre déguisé en homme d'affaires, parfois tu as besoin que quelque chose de petit et de blessé te rappelle que tu es encore humain. Sentinelle vécut encore 4 ans. Quand il mourut, si fut en paix, couché à côté de Ricardo dans la même position que lorsqu'il avait sauvé. On elle enterra sous un sol dans le jardin du centre, la pire de cette simplement. Sentinelle celui qui a pris que elle n'a pas besoin de mots. Mais son héritage survécut, le centre sauva des milliards de vies, Ricardo s'y réconcilia avec Isabelle, avec Magdalena, avec lui-même. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait à propos du miracle, Ricardo donnait la même réponse. Si n'était pas de la magie, si était une connexion,
la chose la plus simple et la plus impossible au monde. Dessines plus tard quand Isabelle trouva un autre chat errant, celui-ci avec des rayures grises et des yeux verts, elle l'amena à son pied. Ricardo le prit dans ses bras, sentant le ronronnement vibre contre sa poitrine, et sourit avec des larmes coulant sur son visage. La vie trouve toujours un moyen, dit-il. Et quelque part dans la mémoire collective de l'univers, un chat tigré avec une patte cassée et un cœur obstiné acquisa avec approbation. Parce que les miracles n'y ressemblent pas toujours à ce que nous attendons. Parfois, ils ressemblent à un animal brisé refusant d'abandonner face à un humain brisé qui fait la même chose. Et parfois c'est exactement ce dont le monde a besoin. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà été sauvé par quelque chose que le monde considérerait comme insignifiant? Qu'est-ce qui t'a sauvé quand tu étais perdu? J'ai besoin de savoir si je suis le seul à croire que les miracles arrivent dans les emballages les plus inattendus.